Hey, my beautiful people, how are you doing? Hope you're doing all right. Nsanyusa okubalaba yonna gye mundabira. Hi. Kansubire muli bulungi. Happy new week. Yes, tutandise week endala tuyiriba. Okay? Kale mpita wano just katonotono okubaleetera another insight, because if one person asks 2 people, 3 people, 5 people, I'm gonna make a video so that next time anyone wants to know, I'm just forwarding you to the right information. Okay? Kati n'ekirala njagala okuyisaawo akantu kano. Banange nze personally ekinkozesa videos zino okulabula yenna munnayuganda munnange ali eyo okoza akasenteko ekiruubirirwa kyo kyakubeera mu nsi endala gy'oyagala okubeera other than Uganda. Mwewale oba mbeere bagezigezi ekimala mumanye nti eriyo abantu out there that are willing to take your hard earned money. Olaba esente nga bwe zikutuuyanya n'omala emyaka gyo osonda akasente oyagala genda US, eriyo azirinze agenda ozikwata azitwale mu lunaku olwo ate aleme kuwa kyoyagala. So video zino nzikola not because I get paid, no, naye njagala nkuwe an insight of what to expect. Nti bw'oba osazeewo okufuna muntu akuyamba oyina at least kyomanyi ku how the process goes. Kuba abasinga obungi babafeze oba babafera because you completely are clueless about what you want. Gy'oyagala okulaga tomanyi ki kyetaagisa, tomanyi biki naye gw'oyagala genda ate gundi akugambye agenda bikugoberako. Video zino y'ensonga lwaki nzikola. Manya ki ekyetaagisa okutuusa gy'oyagala okgenda. Then bw'oba osazeewo nti ofuna bikugoberako, omanyi nti omuntu bwana akugamba nti visa ya bukadde 5 ng'ekituufu visa ya mitwalo 35, kozesa obwongo. Okay? Waliwo omwami akafa, ekifaananyi kye ngenda kireka wano kuba bino mbisanga eyo nange gye mpita ayita. Oli yasharinze ng'omuntu yamusaba miliyoni 7 n'amuwaako miliyoni 3.9 oba 7. Nja ka screenshot ngenda kukabateerawo. Naye omusajja n'atwala ssente za munne nga yali yamusuubiza nti ngenda bw'otafuna visa ssente zo nzikuddiza. N'akwata akasente ke kaakoze mu bugubi n'akawa omuntu ono amuyambe kubanga ayagala kgenda Canada. Sajja n'azirya, passport yagitutte. Mumanyi obuzibu bwe tuyitamu okufuna passport ye Uganda. Gwe yagifuna mu bwangu, weesuneko. Naye abamu tuyita mu buzibu kuba tetulina gwe tumanyi, tetulina bitugoberako. Passport n'ekuzunza omusana ne gukwokya n'ogenda n'ogifuna. Oli n'agitwala ngenda bikugoberako, n'agitwala akugjeeko ssente, passport yo agitutte because they don't care. Agitutte tagenda nagikuddiza oba agisuulawa gy'agisudde, because I believe nti omuntu ono akikola amanyi nti tagenda nakufunira visa, naye they do it how they do it. Gaye ngenda kufunira biki mpa obukadde bwe buti up front, then bwe mala okufunira visa ompe balance. Akafaananyi k'omwami ngenda akateekawo. Nange nabisanzeeyo gye mpita ayita. Bw'omulaba dduka, amumanyi mugambe. Amaziga g'okaabye omwana w'omuntu gw'obbyeko akasente k'akoleredde mu bugubi. Bw'otali kisasulira, omwana we alikisasulira. Omwana we bw'atali kisasulira, gw'oyagala ennyo, wajja kubaawo omuntu gw'oyagala ennyo ajja okusasulira amaziga g'omwana oyo gw'obbye. Ekyo tukikomeza. Tudde mu video ya leero. How are you doing today? How is everyone? How is your week going so far? I hope everything is going all right for you. Grab your cup of coffee and let's get chatting. I'm here briefly just to give a few pointers here and there, because if more than 5 people ask me the same thing, to save me time, I'll make a video for that.
How about that? Because I feel like that is a way of getting to many people without, like, if I'm not available, at least I have a resource out there for you to get your answers. So for you that have been in my inbox asking me about the process of working here, I will give you this rundown. Like we always say, this is my opinion and it's different. This is my experience and it will be different from what another person out there has experienced. So we have a video out that kind of explains the visa process, how you get your visa, where to start, what to look for, what are the requirements. You know, we have a video out there for that. So this is fast forward. You've got your visa and you are in the United States. So if you are here and you want to work, it will all depend on the type of visa that you used to enter the US. Some visas have a requirement that, they have a condition that you will not be authorized to work here on that type of visa. So you have to take a minute to understand the conditions that come with your visa. Because if your visa is not permitting you to work here, then guess what? You will not be able to legally work here. We get that? So fast forward, let's say your visa, you are on a non-immigrant visa that kind of does not permit you to work, but you come here, you find something you want to do, and you are here, let's say for a longer stay, and man, you're running out of money if you sponsored yourself, or if you want to start doing things on your own, so you want to get yourself a job legally, okay? There is a card that you can apply for on the same website that I always tell you that has all the information that you need, called the USCIS. So this website, you go in there and you will look for a form called 176. This form is called the Employment Authorization document. This is you going to the immigration office telling them, hey, I came here, say, I don't know, on a different type, a non-immigrant visa, but I have found employment and I want to work. So can I get your permission to start working here? You will need to apply this for this card. It's a card. I'm sorry, I had it before because I applied for it myself when I had just come here. My type of visa couldn't let me find employment, and every employer, like if you have your Ugandan passport that you came with and you feel like you want to work, most employers are going to ask for a proof that you are authorized to work here, and this is the only card that you have to show them to prove that you are legally authorized to work here. Okay, so it's issued by the USCIS or that immigration organization or whatever that I always tell you, USCIS. And this, it's like a card. If I had it with me, I would have shown it to you, but it's a long time ago. I applied for it a long time ago, so I don't think I still have it now that my status has changed. But yeah, it's like a card, and this card will have your photo and then it will have your thumbprints. It's called the EAD. It's Employment Authorization Document. And then when you go to apply for a job, most jobs will ask you if you're authorized to work in the United States, and then if you say yes, they are going to ask for the details. The card has a number and then it has your details there, so you're going to have to input the details, your card number and everything, and then that proves to your employers that you are legally allowed to work here. How do you get the card? Yes, like I said, go to the USCIS website and then look for a form called 1765.
It's the employment authorization document. When you find that form, it's not free. You will have to pay for it. I do not remember how much it costs me, but you have to pay for it, that is for sure. And then once you have found the form, you have paid for it, you're gonna apply, you're gonna put your information there and stuff like that, and then you're gonna wait for them to get back to you, whether it's an approval or a rejection, or when they need more documentation or more evidence from you, you're gonna have to provide whatever they ask you to provide, and then wait for them to approve your request. When you get your request approved, this is pretty much it. The time frame, because I know most of you are gonna ask me the time frame, it will all differ from person to person. Yes, my time, as I always say, I speak for me, it took me almost a year. It took me a year for them to approve for me to work here. So this is exactly why I always tell people that some of these things are not for everybody. So just imagine you had a job wherever you're coming from, you get here, then oyagala kutandika kukola, kambize mu Luganda, oyagala kutandika kukola naye wajja ne visa gye wajja nayo tekukkiriza kukola, kaadi eno bw'ojja applyinga for egenda kuwa olukusa olukola wano. Okay? So bw'oba omaze okugifuna, obudde bwonna bw'ogenda okumala nga tonnagifuna tokkirizibwa kubanga okola. Let's say bw'ofuna obuzibu bwonna oba omuntu akuloopye mu authorities nti ono akola nga talina lukusa kukola wano, you can end up having your visa terminated and also deported. Kati yensonga lwaki ndeeta ekintu kino nga mbagamba nti gwali eyalowooza nti bintu byangu, nti engenda kufuna visa bweti nyingire ntandika okukola. Nedda, bw'otuuka wano buli visa gy'ofuna eriko obukwakkulizo. Weetegereze bukwakkulizo ki obujja ne visa gy'ofunye ekuyingiza wano. Bw'eba ekukkiriza okukola, well and good. Ezitakukkiriza kukola, otuuse wano ofunye omulimu gukuwa akasente akawera, oyagala okukola, visa ye ekyali n'obudde obukukkiriza okubeera wano. Mwebe njogerako, genda ku mukutu ogwa USCIS ofune olukusa okuva mu gavumenti ya wano olukukkiriza okukola, yadde nga wajjira ku visa etakukkiriza kukola. Kaadi eno bagiyita EAD. Sikimanyi kukyogera mu Luganda naye mu bumpimpi bagiyita employment authorization document. Bw'onootuuka ku website, ennamba yaayo eri 1-765. Okay, so you get there, ogenda gisasulira si ya bwereere, then bw'omala okugisasulira ogenda kujjuzaamu information yo, then ogenda kubisindika. Osobola okugi applyinga online oba osobola okugi printinga out n'ogimailinga through post office to the USCIS offices. Then bwe banamala receiving your information, they will look through them and then they will approve or reject. When say they approve, we are always going with the good stuff. So when they approve, eno kadi buli mukozesa yenna wano, buli mulimu gw'onoofuna ebiseera ebisinga bagenda kusaba obukakafu obulaga nti okkirizibwa okukola wano. Ekaadi eyo bwe bukakafu bw'olina, gikuume nga kalira ka mwana, nti buli bw'onoogenda okwapplyinga omulimu, yes okoze interview ogiyise biki oba abamu abagamba nze njagala kuvuga di driver biki, yes okoze ezo zonna testi, okoze certification zonna zozifunye, kati otuuse tugambe enkomerero ya job search, bagenda kusaba obukakafu obulaga nti okkirizibwa okukola wano. So kaadi eyo yokka yeeraga omukozesa yenna ayagala okuwa omulimu nti okkirizibwa okukola wano. Ebiseera ebisinga bw'oba togiyina,
awo we bagenda okukugambira nti munange tusonyiwe ne bw'onooba olina ebisaanyizo byonna ebyetaagisa naye omukozesa yenna under the law here buvunaanyizibwa bwo okukakasa nti buli muntu yenna gw'okozesa mu kitongole kyo alina olukusa ne bw'alaba nga si mutuuze oba munnansi naye bw'aba alina olukusa olukola wano bagenda kusaba obukakafu. So visa yokka okulowooza nti ogenda kujja wano ne visa then ogende onoonye emirimu, no, omulimu ojja gunoonya ojja gufuna naye bw'onooba tolina lukusa lukukkiriza kukola bantu batono nnyo abagenda okukuziba ku liiso agambe nti kale tujja kukozesa naye nga tukusasula cash, because at the end of the day ne bw'onoogenda ng'oyagala kugulawo akawunti ne bw'onoogenda olina okubeera ng'olina ebisaanyizo ebimu. Ebisaanyizo ekisooka ye visa yakuyingiza wano, ekisaanyizo ekyokubiri, excuse me, I had a notification from work, so I was trying to confirm that. Yeah, ekisaanyizo ekyokubiri, olina visa yakuyingiza, olina obukakafu obulaga nti okkirizibwa okukola wano. Ekyokubiri bagenda kusaba what they call a social security number. So social security number era still nayo ojija mu Department of Homeland Security oba sijjukira waawe najja yange, but yeah, there is that Department of Homeland Security biki byogenda, Social Security Administration or something like that gyogenda era still nobawa amanya go, passport biki wayingira otya, then ne bakuwa enamba eyo. Enamba eyo ogikozesa kugulawo akawunti, kugulawo ku mirimu bagisaba, then bw'onootuuka okwewola, bw'otuuka okwagala okugula ennyumba, like if you don't have a social security number, man, oba tolina kyosobola kukola. So ebyo byonna baganda bange ne bannyinaze byetaago. Munnange si byangu nti nga bwe tukikola e Dubai, bwe tukikola eno mu nsi endala, simanyi bwe bakikola e Europe, naye wano e US gyemitendera. Olina visa yakuyingiza, olina okufuna olukusa, and that is the employment authorization card, olina social security number, then abamu bagenda kusaba okubeera ne operable bank account. So oba obiyina ebisaanyizo ebyo, genda maaso noonya mulimu gwonna gw'oyagala osobola okugufuna bw'ogunoonya, ate bw'oba olina obukwakkulizo obukukkiriza okukola ki, okuba ng'okola wano. Neeyongera okubaga nti nze simanyi how other people do it, abakikola nga tebalina proper legal documentations. Mbawa respect in how you choose to do your hustle, but I'm sharing it from the legal perspective of things. So temujja ku channel yange kunvuma kungamba nga bwe mbamalamu amaanyi. No, we are going to do the things the right way. Bw'oba okkirizibwa okubeera wano, then genda mu mitendera emituufu, so that teweesanga mu mivuyo, teweesanga mu situations whereby ofunye obuzibu naye nga tosobola kuyambibwa because toyina bintu bikwogerako mu butuufu bwabyo. So kiri gy'oli okukyuzinga ki ky'oyagala okukola, kiri gy'oli okukyuzinga bw'oyagala okulivinga obulamu bwo. At the end of the day, we are all who we say we are. Ekyo nga kiwedde, nkomekereza ngamba nti waliwo abantu abamu abagira ku visa ez'enjawulo eziteetaaga work authorization document. So bw'oba wagira ku visa gye bayita H-1B or B1 visa, teweetaaga gundi eno, because that visa already is an employment visa. So ozze kukola, so you don't need this kind of documentation. Gosobola okugenda straight away n'otandika okukola. Eyagira ku still L-B1 1B bakindiyita B1 whatever, but eyagira ku L-1B ne H-1B teweetaaga this kind of documentation. Eyagira ku O visa or zero visa
nawe teweetaaga this kind of documentation. Eyagira ku P visa, nawe teweetaaga this kind of documentation. You straight away are here to work, and the US government knows that. So you don't need any authorization to authorize you to work here. Then let's say kadi yo gifunye, okoze tuuse ekiseera enaatera okuggwaako, kano kakwakulizo. Kadi eno olina okuapplyinga okugirenewinga before it expires. You have to renew it before it expires, 120 days before its expiration date. So bw'oba okoze let's say ya mwaka mulamba ng'obuzaayo egyo giba myezi emeka, let's say 120 days, olina making sure before the expiration date on your card, you have to apply for renewal 120 days before the expiration date on your card if you want to continue working legally. Otherwise, tolinda paka card lwena gwako, kuba oyinza okwesanga mu buzibu nti your employment is cut short simply because your card is not renewed, or you're not in the process of renewing. Kuba ekyanjawulo okubeera nti expiring nze naye ate nga you had prior put in your renewal application documents, you know, that's different than somebody that is not feeling anything for it to be renewed, nagirinda nemala kugwako. So byebyo banange nzize wangu, and I wanted to throw this out there just in case for you that are wondering the process goes how, where, bichi. Yeah, this is an overview. I know I'm all over the place, but muchimanyi ndoza mwamanyira sikyekyo. Kale, we shall catch you again in the next video. Barange mubeere bulungi. Don't forget to be kind. Don't forget to take care of yourself. And when I mean being kind, it means you be kind to yourself and you be kind to others, okay? I love you. Yay, I'm getting there. I love you, and I'll see you in my next video.